नमो यंत्राय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ज्ञानगुरवे सत्साय ओम परमविद्युत्संयुक्तं नित्यर्धाय योगिनं कामदं मोक्षस्य ओंकाराय तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव ओम श्री सुधात्मने नमः। जय जय। Jayendra. So we are talking Dala number 2, and we have gone through quite a few things in the Dala number 2. Let's see where we are and then start talking from there. So we talked about this thing, we talked substance, attribute, and modes. 3 things we talked yesterday. Substance means all knower soul substance. Substance can be seen from different angles. For example, whose house is this? Well, it's a Veer's house, for example. No, it's a Neeraj's house. No, it's a Jayantibai's house. So you can see, but house is house, but you're looking from 3 different angles. If Veer's friend is there, there is Veer's house. If it is a Neeraj's friend, there is a Neeraj's house. House is house, but you are looking from different angles. Similarly, soul substance can be seen from different angles. If we are talking from knowledge perspective, all knower soul substance. If we are talking from perception perspective, all perceiving soul substance. If we are looking from attribute of a bliss, then blissful soul. So we can say give different number. So here we are taking importance to the soul as a substance from knowledge perspective. So we just say all knower soul substance, right? So that's a substance which knows everything. Then it is an infinite attribute out of which we are taking Chaitanyatva attribute or consciousness attribute. And we are taking modes, means Dravya, Gun, Paryay. Gnayak Atma, Gnan Gun, Nignani Paryay. All knower soul substance, knowledge attribute, and knowing activity. And this knowing activity is called upyog. Knowing activity is called upyog. So I want, when the word upyog comes, we get kind of nervous about it. We get confused. Don't worry. Upyog means simple thing. Upyog means soul substance, knowledge attribute, and one mode of that knowledge attribute. Simple. So present mode of the knowledge attribute is called upyog. Because what the upyog comes and people just start fumbling. This is only the way to remember. Gnan, guni, ek samani, gnani, paryayane, upyog kehvay. Bas etlu. Then we are going to divide them into different things. We divided upyog, means consciousness, into 2 different categories. Perception consciousness, એટલે કે darshan upyog. Darshan એટલે કયું દર્શન લેવાનું? Which darshan we are taking? Samyak darshan nahi. Samanya avlok means whenever જ્ઞાન સાથે દર્શન શબ્દ આવે
જ્ઞાન સાથે દર્શન શબ્દ આવે તો એને સામાન્ય અવલોકન લેવું. Just simple સામાન્ય અવલોકન. લંડનની વેધર કેવી? So that's a general statement, right? And then we can just talk about it. Morning it could be good, afternoon it could be little windy, evening it could be. So that's a specific thing you are talking. So when we say upyog, means knowledge attribute having one summary mode, knowing mode. જ્ઞાન ગુણની એક સમયની પર્યાય એનો ઉપયોગ કયો. So we have to remember this part, because once you understand this part, rest of the things are very easy. So there are two types of upyog. Perception consciousness means darshan upyog and gnan upyog. When we say gnan darshan means darshan means general perception only. General perception. What's the population of London? 4 million, 5 million, 8 million, whatever. This is a general perception. Then how many are white, how many are black, how many are from India, how many are from Pakistan, how many are from this and that. All those division you make it, that's called knowledge. General perception is a darshan upyog, and specific thing is a gnan upyog. So generalized perception is darshan upyog, detailed depth knowledge is gnan upyog. Now this darshan upyog means related to darshana varniya karma. Darshana varniya karma valu darshan, એટલે કે એનો general perception. What's the other darshan we are using the word? Other darshan is samyak darshan. Samyak darshan means it's related to the faith attribute. This darshan is related to the perception attribute. Perception attribute is also called darshan, and samyak darshan is also called darshan, but those two darshans are having entirely different meaning. And it's our responsibility to know what is the right thing. So it's our response. So whenever the Gnan Darshan word comes, that means darshan means samanya avlokan, means generalized perception. Right? Are we okay? Now let's go a little bit deeper. This is one thing. All this thing, what we see is a different part of the day. No matter what part of the day, but sunlight is some form is always present. Whether it's a snowy day, or rainy day, or cloudy day, or bright sunny day, or a sunset or sunrise, every time when you see, there is some light is seen. In the car coming, we were just talking that what happens when there's very dark clouds are there. When do I start my choviyar? Well, it was a different topic. But anyway, so any time of the day you see some light. Similarly, knowledge. Any living being, they have knowledge present. Any living being, if it is little ant, or an elephant, or a dog, or a cat, or human being, or plant, anyone, that means they have the knowledge present. Over here, the different part of the day, we are seeing some white, some sort of a light. Well, light is present, that's it. Similarly, knowledge is always present in some form or other. Every living being that we know, they have a knowledge. Somebody has little knowledge, somebody has more knowledge, somebody has a large knowledge, and omniscient Lord has a complete knowledge. But knowledge is always present in a living being. In fact, knowledge is so much present in the living being that it becomes a specific attribute. In the sense, wherever you see a soul, means knowledge is there. Wherever you see knowledge, soul is there. Whether it's a Nigod soul or Siddha Bhagwan soul, there is always knowledge present. It could be teeny tiny, or it could be complete,
or it could be anything in between. Knowledge, 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 knowledge present in everybody. So, where is this knowledge present? If we take the underground vegetables, there is also presence of life there. You know how many lives are there in this potato, that underground vegetables? Do you know how many lives? Okay, I'll tell you. Similar, it gives some idea. If you take a needle, on the top of the needle, how much part of the underground vegetable, like potato, how much things can you keep on the top of a needle? Teeny tiny, right? In the teeny tiny part on the top of a needle, there are innumerable bodies within. Innumerable means what? No. Okay, well, we're talking innumerable. Innumerable means કાર્તિકે અનુપ્રેક્ષામાં લોક ભાવનાની અંદર એમાં ડિસ્કશન આપજો અસંખ્યાતનું. Asankhyaat, innumerable means 10 to the power of 46 and beyond. 10 to the power of 3 is 1,000. 10 to the power of 6 is million. Then billion, trillion. I'm talking 10 to the power of 46 and beyond. That many bodies are there in the teeny tiny piece on the tip of a needle. Now, if you take that one body out of it, how many living beings are in that body? Do you know how many? Infinite. Infinite. Now, you said infinite means what? If you take past Siddha Bhagwan, present Siddha Bhagwan, and whatever future Siddha Bhagwan will be, they are infinite in number. And this one cell, one body has Siddha Bhagwan, which are past, present, future, are infinite, times infinite amount of living being in one cell. And those are the innumerable cells are present in top of a needle amount of underground vegetable like potato. Now we can imagine how many living beings can be killed because I have a taste on my tongue only. The taste of the tongue, beyond the tongue. Your stomach doesn't say, well, I got good food today or I got bad food. Whatever you got it, stomach doesn't have taste. Only the tongue, 10 gram of tongue, 10, 15 gram weight of tongue, that makes my life miserable. I want this, I want this, I want this. So do I want to kill that many living beings by eating this kind of underground vegetables? Then I have to decide myself. Nobody has to tell you anything. You decide yourself. We had one of our friends in Phoenix, and she says, कि Jamaican khai ena modama samsan thai go. Think about it. How many living beings could be killing, you know? So this kind of knowing, we have to have it. You know, okay, somebody has weakness and he cannot give up all this thing. That's a different story. But knowledge, do you know this one? Now try it. We have not, nobody's doing it over here. But for example, if somebody says, I cannot live without potato. Knowing this thing, let him try. His taste is going to go away. And then pretty soon he's going to give up. Understanding has to be there. So all these cells living in this potato, they are also having knowledge. Then you have the fire body, you have the water bodies, you have the plant bodies, and you have the earth bodies. All these about 5 types of living beings, they are having knowledge within.
They are called ekendriya jeev, one sense living being, right? Water, earth, air, fire, and vegetables. They are one sense living being. They have knowledge. Then there is two sense living being. They can move a little bit. The earthworms, they can move, but they're two sense. They have also knowledge. Then three sense. Then comes four sense, like ants and everything, and snakes and all the things. Then the birds are coming. They have also knowledge. Little babies, human beings, they have knowledge. The heavenly soul, they have the knowledge, and also heavenly soul also has. So all these people, all this living being, from one sense to five sense, everybody has knowledge present. As we see over here in this previous slide, that every day in the day, whatever type of days, that sunlight is always there. Some light is there, some kind of light is always there. Similarly, all this living being, they have presence of knowledge within. So that means they have the knowledge, they have the upyog, means attentive consciousness of knowledge. Gnan upyog, everybody has it. Somebody has it less. These guys have less. This guy has this kind of this five sentient, five sense sentient. They have slightly more knowledge. But knowledge is there. So knowledge upyog is there. In any of the living organisms, soul is always present with consciousness. And that's why consciousness is a characteristic of the soul. Because you cannot have soul without consciousness. You cannot have consciousness without soul. They are inherent relationship. One can't exist without other. Consciousness, knowledge means soul. Soul means knowledge, right? Now let's see what happens next. So soul, what's the nature of the soul? Nature of the soul, it says knowing, right? Soul ends up knowing. Then what else? It also do perceiving. Remember we saw consciousness means perception or knowledge. So both are there. Then knowledge, etc. Infinite attributes are present in the soul. Infinite attributes. And we'll talk a little bit more as we progress. Then soul is formless, a rupee. One of our friend in USA, he's a good friend, but he says, show me the soul on my hand and I will believe it. We had been surgeon, when we were in medical school, we had been surgeon, Dr. Kothari, and he used to say, seeing is believing. When I cut open the abdomen, then I know what's happening. I said, oh gosh, that's good. Without cutting opening abdomen, can you tell me what it is? That will be the real test, right? Seeing is believing. So this person says, show me the soul on the hand and I'll believe. So then I was talking to Hemant Bhai one day, and Hemant Bhai said, okay, tell him to show you the taste of sweetness. Show me the sweetness and then I'll believe it. So those things are people who don't want to understand, they will argue. But soul is arupi, formless, means soul cannot be seen. And when I cannot see the soul, I cannot hear the soul, I cannot taste, smell, or touch the soul, and still I have to know about it. So that's little difficult for us, because since time infinite, we have not tried to understand this part. But Gurudev Sri explained to us that, listen, soul is arupi, soul is formless, soul cannot be visualized, soul cannot be perceived with any senses. Only the thing, soul can be perceived by supersensuous nature, which we'll just talk later on. But soul cannot be seen or felt or listen or touch or smell or taste. So because it's a
formless. There is an air in this room. Show me the air. Can you show me the air? But is there air here? How did you know it? Because I can't see, but I can feel it, right? I mean, let's say it's a summertime and we did not start air conditioning and you just open the room and you're perspiring because air is very thick. Right now, air is cold over here. I feel it with the skin. So soul needs to be felt within, right? And then last one, soul does not have touch, taste, smell, seeing, hearing, etc. attribute. So these are the some form of knowledge about the. Remember, what are we doing right now? 7 elements, out of which first element is a soul. And how am I making mistake knowing the soul? That's the important part. How do I make mistake knowing the soul? That's a mistake of knowing the soul, this mistake of knowing non-living, mistake of knowing ashrav, burn, samvar, nijra, moksha. All those substances, all those tattva, all those elements, I'm making mistake. So this is the thing. Do I perceive, do I understand soul to be this way, yes or no? If I say no, that means I have a wrong belief about the soul. So what we are talking, how the soul, Atma, આત્માના સ્વરૂપની વિપરીત માન્યતા જો મારામાં હોય તો એને મિથ્યાત્વ કહીએ. તો જો આત્માનું આવું સ્વરૂપ છે એ મેં સ્વીકાર્યું એટલે એને જાણી અને અનુભવ્યું મેં. Did I realize this nature of the soul? And am I acting accordingly? That's what we have to see. Let's see what happens next. So, inborn wrong faith, agrahit mithya darshan, when we are talking, so first thing we are going to mistake understanding 7 elements. When we are talking 7 elements means jeev, ajeev, ashrav, ban, samvar, nijra, moksha. So these are the 7 elements that I'm making mistake, out of which we are going to try to find it out each one at a time. Which we have seen this, good, okay. Real nature of the soul. What is the true nature of the soul? Now, attentive consciousness. Now you understand what is attentive consciousness. Means upayog. What's upayog means what? Knowledge, knowing action. So, soul has a knowing action. So, do I know or not? Well, every living organism, they know it. So, I know it too, right? So, if I say, this is the book, did I know it right or not? Yes, I know it right. But then, if let's say that by mistake, my foot touched over here, what do? Oh my God, I made mistake. Sorry. Let's say outside there are series of cars are there. And somebody's car got damaged. First thing I ran to find it out. Is it my car? No, it's not my car. Okay. But it was his car or your car or somebody else. Did I worry about it? Well, it's not my car, so why to worry about it? So I have oneness with the car. I knew some car got damaged, but I knew it's not my car, I'm not worried. But if it's my car, then I'll be worried. Who did that? Why did it happen? I have to find it out. Is there any CCTV camera here or what? All those things, I'll be worrying. Knowing is one thing. The car got damaged. But now I'm worrying about it because I have oneness with the car. That's a problem. There was a saying that, in the street, lots of people got gathered and everything. So somebody said, what's happening? Some Ramesh got into accident. Oh my God, could it be my son? Could it be my son? Because his name is Ramesh. They run and they see. They say, no, this was the Ramesh from the another street. Okay. How can you be okay? Somebody got hurt. But it's not my Ramesh.
So that's why my oneness with my son, my oneness with my car, my oneness with the house, and etc., etc. That's a bad thing. Knowing is okay, but knowing and then put oneness with that, that's a bad thing. So here, knowing alone, soul is doing that. Siddha Bhagwan is doing also knowing. And if the Siddha Bhagwan is knowing, then he is knowing whole universe, past, present, future of all the substances in every moment. He keeps on observing. He doesn't say that, well, you are doing bad, you are doing okay, you are just not good, you are failed. He doesn't, so he just looks at it. That's it. He has no attachment. And I have attachment. I also know, but I have attachment. That's a problem. Knowledge is not a problem. So remember, knowing, you cannot say ignorance is blessing. But I don't want to know about it. Whether you want to know or not, your soul will know all the time. So don't worry about that part. Now, so attentive consciousness is divided into knowledge and perception. So two things soul is doing, right? Then soul is unique. Soul unique means one. Soul has oneness. Oneness means this soul here has no relationship with anybody else. How many tattvas are there in how many substances are there in the universe? Number of substances in the universe. How many are there? People can also answer from Zoom also. How many substances are in the universe? 5. Okay. Anybody else wants to add or subtract? Dravya ketla Vishwa dravya ketla number of apeksha 6 દ્રવ્ય. તો એક પંડિતજીએ કહ્યું કે હું સાતમું આમ સપ્તમ દ્રવ્ય, मैं સપ્તમ દ્રવ્ય हूं. તો was he right or wrong? દ્રવ્ય કેટલા છે? તો સાતમું દ્રવ્ય ક્યાંથી પંડિત? He was a learned pandit. Huh? Somebody else, I think. Huh? દ્રવ્ય સંગ્રહ. તો मैं સપ્તમ દ્રવ્ય હું. તો એનો અર્થ કઈ રીતે કરીશું આપણે? ચાલો બોલો. હા. Okay. So very nice, right? So I am the soul, but you are the soul, he is a soul, she is a soul. I'm separate from that soul. So I'm one of my own, unique oneness with me only. I have no relationship with the other souls also. So all universal 6 substances, and I am one of the soul substance, but separate from everybody else. That's why he said I'm Saptam Dravya. So that means it's a soul is a unique, soul has a oneness. Soul is only one in the sense he has no relationship with anybody else. See, these are very deep and basic principles. If I understand that I am, my action area is within me only. I can't do for you anything. However, you call me at your place for dinner and you fed me good food, but you did not do it. I was supposed to get the food and you are supposed to offer the food. That kind of attitude we have to keep in mind. Not that I didn't have to say thank you to you, but this is the important thing to understand. I cannot do anything to anybody in the universe. If I know this point very well, lots of hassles, they go away. Okay, you invited me, so I had a good food, everything. Let's presume something else. I'm driving on the regular road, and there's a traffic signal, and I have green, and I'm going, and from the red, somebody comes and hits my car. Now, did he do anything to me or not? From the principle of the soul, soul is a unique substance. All the substances are individual and independent.
is he responsible for damaging my car? So accident was to happen. He was supposed to pass through the red light. He was supposed to hit to me. He was only instrumental cause. If I know this part, will I be angry at him? Even though my car is damaged, will I be angry to him? This is the thing that we, when in a negative perspective, in difficult situations, these principles, they come and help us out. Okay, here the insurance, you have the insurance and car will be taken care of. Whatever happens, you have to understand that you don't start fighting with that person. So these are the important things you have to do. We had one surgeon doctor, and I know it, that if something goes wrong in the operating room, and surgeon, sometimes it goes wrong, he will start blaming all the nurses. You were wrong. You did not give me right equipment. You are wrong. And you, wait a second. You are the surgeon. You are the last point. And anything happens, you are the problem. You can't escape. But people do that, passing the blame. No, here, unique soul is unique means this soul is so unique that has no relationship with anybody else. That we have to understand. And this soul is sentient. This soul is sentient means human body we are talking. Human soul is sentient means they have capacity to know. Sentient is Sangni. Sangni na ત્રણ પ્રકાર છે. તમને ખબર છે Sangni? તાત્કાલિકી સંજ્ઞા, દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા, and samyak shangna. There are three types of shangnas is there. Tatkaliki shangna means the butterfly knows the light, gets attracted and gets burned out. Other butterflies saw that one, and that other butterfly also goes there and gets burned out. Means their knowledge is only for the present time. So, okay, that one died, burned out, but this one does not learn from that. So that's called Tatkaliki Shangna. Is there 1 sense, 2 sense, 3 sense, 4 sense, and Ashangni Panchendriya. Dirghakaliki Shangna means first thing in the morning, today I woke up and I said I had to go to downtown, SOAS University. What's the temperature? What kind of clothes I'm going to wear it and all those things. So I'm thinking about past and future and present. So that's called Dirghakaliki Shangna. And Samyak Shangna means the one who has Samyak Darshan, and he knows that I'm the soul and separate from everybody else. So over here, sentient means he has some kind of a knowledge in which he acts accordingly. So that's sentiency. So this is the nature of the living being. There are lots of other ways we can look at it, but we want to just see what it shows over here. So we understand the real nature of the soul. So in this stanza that we learn, let's see what it says now. Does it explain to us what we learned so far? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप. So all this thing we saw on the last slide, upayog roop means a soul has sentiency, soul has a knowledge and perception. Soul is bin murat. Bin murat means it is a formless. Then chin murat, it is a consciousness. Anu means alone, means a unique. So that's what this stanza 2 said. So now let's see what else is, what's the stanza 3 is telling to us. Okay, here it is. Okay, stanza 3, let's read and see, listen to what it says.
So now, once we know, see, first thing, author is trying to explain to us 7 elements and 6 substances. Once he understands that one, then he's going to come and tell us how come I am messing up myself with the other substances. Pudgal means matter, Pudgal. Nab, Akash, Dharma, Adharma, Kal means all 5 remaining substances besides soul. Inte pyari hai jeev char. Soul is different than all these 5 universal substances, other substances. Atma, jeev, Pudgal, Dharmastika, Adharma ke Akash Kal thi judo છે. એમ કરીને 6 દ્રવ્યની વાત કરી. તાકોન જાન વિપરીતમાં એની જેવી what's a real nature I don't know. And then Vipritman means I am knowing in an altered way. How? Then I have Deh mein nij pichan, means I am the body, I'm the body, I'm the body, that's my biggest problem in this universe that I'm doing for since time infinite. So let's see what it tries to say. These are the one each word that we dissect out. So the nature of the jeev is different from the nature of other 5 substances. That means matter, space, medium of motion, medium of rest, and time. A wrong believer being ignorant of the fact and holding its opposite views and believes his body as his soul only. That's the biggest problem a living being has. A living being thinks body is mine. First thing in the morning, you wake up. Oh, I'm hungry. You do the exercise. You go out and jog and everything. You do your gym exercise. Oh, I'm thirsty right now. Oh, I'm sleepy. I need to have a cup of coffee. People say, I can't do upvas. Why? Because I can't live without a cup of coffee or tea. You guys are tea lover over here. There is across the Atlantic is a coffee lovers. So coffee or tea, I can't live without. You mean 1 cup of that liquid can rule your soul? You as a soul can be ruled by that cup of tea only? Think about it. I can't do it because, if I don't have a cup of coffee, I'll just be yawning and yeah. What is it? You like tea? If you don't get tea, then what happens? Nothing. But if daddy doesn't get tea, then what happens? He starts screaming, right? Gosh, mommy didn't make tea for me today. That's what he will say, right? No, okay. Daddy's good. Okay, so remember that one. 1 cup of tea alone can really drive you as a Chetan, as a conscious element. Think about it. Think about it. So how dependent we are, how weak we have become. No, we are not weak. We have to understand. Once we understand, we can do anything we like it. Anything to realize the soul, we have a capacity to do it. Mahavir's soul, when he was in the lion's life and he obtained Samyak Darshan, think about it. How much knowledge that lion has it. He just had killed the deer and there's a meat in the mouth and blood is coming out from the meat from his mouth. And now he listens to those 2 Muniraj and obtains Samyak Darshan. Parsnath life, previous life, Marubhuti's life, second life, he is an elephant, ends up getting Samyak Darshan. If lion and elephant can get Samyak Darshan, how come I can't get it? So we can get it, we can make it. If provided we put right frame of mind. That's what we have to do.
No, Pudgal cannot control me. A cup of coffee or tea cannot control me. Think about it. Make that determination. Try it. It will work. If you fail today, try it tomorrow. You fail tomorrow, try it day after tomorrow. You will be successful. Remember that spider trying to go up through the web, falling down, trying again, falling down, trying. He keeps on trying, and finally he reaches to the web. If that spider has that much amount of determination, how come I can't do that? We have to think that way. We have to think, I can make it, I can make it, I can make it. That determination, once we have it, and that's what Gurudev taught us all 45 years of his life, that he, all 45 years, he just taught all those things to principles. And that's why in your own town, this pure soul exhibition, I am the soul, I am the pure soul. And I am, what did Gurudev say? Tu Bhagwan, tu Paramatma छे एम नक्की कर, तू परमात्मा छे एम निर्णय कर, तू परमात्मा छे एम अनुभव कर. प्रभु आप परमात्मा नहीं, तू परमात्मा छे एम नक्की कर. Can you imagine the compassion that our Guru has on us? He called us as a Bhagwan. And I can't give up that one cup of tea for one day or one meal, for example. So these are the things we have to remember. So he is believing body is mine, body is mine, body is mine. That's his problem. Believe that he can do the function of the body. You know, I keep on jogging. That's why I maintain my weight. What do I mean by I maintain weight? Means, can I do the function of this body? Then I'm the biggest fool on the earth right now, if I do that. So even I don't have to have that belief. Weight is supposed to go down, it will go down. Weight is supposed to go up, it will go up. But why to worry? I'm the soul, not the body. Then believe the body is functioning with his own desire. I can wake up 5 o'clock morning if I want to. If I want to do lots of work, I can do it because my body helps me out. That's wrong belief. So these are our wrong beliefs that we have it. He is the doer of the body function. And this is the problem that I have about the soul substance. I am the body, I'm the body, I'm the body, I'm doing function of the body. That's a problem that I'm carrying. And that's the first mistake I have it. And this is the biggest mistake I have it. If we understand, try to realize, try to put into the regular life and everything, daily life will be beautiful. Even the problems can occur, life will be beautiful. So we have to, that's what Gurudev has taught us. Have faith on yourself. You can make it, you can make it, you can make it, he said. So let's start to work on those things. So we'll work from tomorrow on stanza number 3. Again, we'll go. Any questions so far? No question today. It's difficult today. No, easy. Any question from Zoom? Anybody has questions? No question means I put everybody to sleep today, I think. Okay. All right. Okay. Chala. Jiswarupa samajavina pamyo dukha anand samajavante padanam Sri Sadaguru Padam. Jai Jinendra. Thank you. I'm going to put him here.
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત એના ઉપર આપણને સ્વાધ્યાય ચાલે છે. 19માં બોલ ઉપર આપણે આવ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ 144 ગાથા ઉપરથી પહેલો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. દરેક જીવ સુખને ઈચ્છે છે. એક સુખને ઈચ્છે નહીં, પ્રયત્ન કરે નહીં તો ન મળે આપણે સમજી શકીએ છીએ. પણ સુખને ઈચ્છે છે અને પોતાને યોગ્ય લાગે એવો પ્રયત્ન કરીએ પણ છીએ અને છતાં કેમ નથી મળતું? એનો અર્થ એવો કે આપણે કંઈક પ્રયત્નમાં દિશામાં કંઈક ફરક છે ત્યાં ગોતતા નથી અને નથી ત્યાં ગોતીએ તો ક્યારે મળે? હોય ત્યાં ગોતે નહીં અને ન હોય ત્યાં ગોતે તો ક્યારે મળે? કોઈ કાળે મળી શકે નહીં. એનું દ્રષ્ટાંત પૂજ્ય ગુરુદેવજી શું આપતા હતા? એક બાઈ ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા. એમાં એમની સોય ખોવાઈ ગઈ. ક્યાં ખોવાઈ ગઈ? ઝૂંપડીમાં અંધારું હતું ત્યાં થોડું ગોઈતું મળ્યું નહીં. બહાર ક્યાં આવીને બહાર પ્રકાશ હતો ત્યાં ગોતે છે તો મળે કે ન મળે? કેમ? અહીંયા અંધારું છે અને અહીંયા તો પ્રકાશ છે. અંધારું કે પ્રકાશ ગમે એવું જ્યાં છે ત્યાં ગોતશે તો મળશે. આપણે જ્યાં છે સુખ સ્વભાવિક ભગવાન આત્મા છે ત્યાં ગોતતા નથી અને જ્યાં હોવાની શક્યતા જ નથી ત્યાં ગોતીએ છીએ તે મળતું નથી. તો સુખને ઈચ્છે છે તો પેલું નક્કી કરવું પડશે, પૂર્ણ સુખ કોણે પ્રગટ કર્યું છે? તેવા પુરુષ કોણ છે કે જે સર્વજ્ઞ વિતરાગ અર્યંત છે? તેમણે પૂર્ણ સુખ પ્રગટ કર્યું છે તો તેની ઓળખાણ કરવી અને તે પૂર્ણ પુરુષે સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે તેને જાણ. આ પહેલું દેવની ઓળખાણ. અને એમણે સુખનું સ્વરૂપ શું આપ્યું? આપણે અનુકૂળતાને સુખ માનીએ છીએ પણ ખરેખર સુખ અનુકૂળતામાં છે કે અનાકૂળતામાં છે? અનુકૂળતા એ શું છે? સુખ છે કે દુઃખ છે? અનુકૂળતા સુખ છે કે દુઃખ છે? દુઃખ છે. અનુકૂળતા દુઃખ છે. સંયોગ છે એમાં નથી સુખ કે નથી દુઃખ, એ તો સંયોગ રૂપ છે. સુખ દુઃખ હંમેશા શું હોય? વેદન રૂપ ભાવ છે. અને વેદન રૂપ ભાવ ક્યારેય પોતાના અસ્તિત્વથી જુદા ન હોય. તો એ સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું તે જાણો. હવે એના ઉપરથી આગળ તે સર્વજ્ઞ પુરુષે કહેલી વાણી તે આગમ છે. પેલા કોની ઓળખાણ કરવાનું કીધું? દેવની. હવે કોની વ્યાખ્યા કરે છે? કે જે સર્વજ્ઞ પુરુષે કહેલી, પછી એની પરંપરાએ જે ગણધર દેવ, આચાર દેવ, જ્ઞાનીઓએ કહેલી એ વાણી તે કેવી છે? આગમ છે. આગમમાં પૂરી વાત હશે કે સાચી વાત હશે? શું હશે? પૂરી વાત હશે? નહીં હોય ને? પૂરી નથી ને, અધૂરી છે ને. એટલે 6 દ્રવ્ય કીધા છે તો હજી પૂરી વાત નથી. કદાચ બધાની દ્રવ્ય હશે. તો પૂરી વાત છે કે અધૂરી વાત છે?
પ્રયોજન માટે પૂરી એટલે વાત પૂરી છે, આપણે ઝીલી નથી. અને એ રીતે પ્રયોજન માટે છે. પછી ભલે વિસ્તાર એટલે કોઈ કે શબ્દથી અનંત ગુણના નામ બોલો કે એવી રીતે નથી, પણ એ પ્રયોજન એટલે ગુણો છે બાકી એક. અને એ રીતે વિચારવા જેવું છે કે એ જ જ્ઞાનના નિમિત્તે શું પ્રગટ થશે? કેવળ જ્ઞાન થશે. એટલે એ અપેક્ષા કેવી કીધી છે? બધી કીધું. વસ્તુ સ્વરૂપ બધું આવી ગયું છે. એવું નથી કે કંઈક બાકી રહી ગયું છે કે અથવા વિપરીત કાંઈ છે, તો એ વાણીના નિમિત્તે કોઈ સમ્યક જ્ઞાન જ ન થાય. એ વાણીના નિમિત્તે સમ્યક જ્ઞાન થાય છે. તો જે ભગવાનને વિશ્વ જોયું છે એનું એક વર્ણન. એમાં માટે સરસ વાત એ રીતે છે, ભલે નામ ના આપે પણ અનંત ગુણોને કેવી રીતે સમજાવે છે? પાંચમી ગાથામાં જયચંદજી એ વર્ણન લીધું છે કે આત્મામાં અનંત ગુણો છે. એમાં જે શબ્દોથી કહી શકાય છે, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ અથવા જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, એ કહે. અને બીજા ગુણોનું શું કરાવે છે? અનુમાન કરાવે. ભલે નામ નથી આપી શકતા પણ શું કરે છે? અનુમાન. અનુમાન કેવી રીતે? કે આ જળ છે અને જળથી હું કેવો છું? ભિન્ન છું. તો મારામાં કયો ગુણ હોવો જોઈએ? અજળ હતું. ઓલામાં રૂપ છે, હું કેવો છું? એનાથી ભિન્ન છું. તો મારામાં અરૂપી છે. તો એ રીતે પણ બીજા દ્વારા પણ અનુમાન એ કરાવે. તો આવી જે આત્મ પદાર્થ છે એને સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જાણ્યો અને વાણી દ્વારા કહ્યું તે આગમ છે. માટે પ્રથમ આગમમાં આત્માના સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે? જો ગુરુદેવજી એક એક વાત ફરીથી શું લે છે? આગમમાં કોની વાત છે? આગમમાં 6 દ્રવ્ય, 7 તત્વ, 9 પદાર્થ કોનું વર્ણન છે? લોકાલકનું. અરે એ બધામાંથી સારભૂતા કાઢજે કે પ્રથમ આગમમાં આત્માના સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે? તારે સુખ જોવે છે તો આગમ પાસે પહોંચજે અને આગમમાં શું કાઢજે? આત્મા. અને એનું સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે? તે ગુરુ ગમે બરાબર જાણીને. ગુરુગમ કેમ લીધું? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાએ કહ્યું એ તારી મિથ્યા બુદ્ધિથી અર્થ કરતો નહીં. જ્ઞાની ગુરુએ એને જે પ્રકારે કહ્યું છે ખરેખર પ્રમાણિકતા કોને કહેવાય? આમાં કથન સંબંધિત પ્રમાણિકતા કોને? લખનારના અભિપ્રાયને જો એ પકડે તો ખરેખર એ પ્રમાણિકતા છે. જે લખનાર છે, કહેનાર છે, એના શું છે? શબ્દો સુધી પહોંચવું છે કે એના અભિપ્રાય સુધી? માતા બાળકને ખીજાય છે તો શું છે? સારું કે ખરાબ? અહીંયા ખરાબ છે બધી વાત યાદ પણ એક સામાન્યપણે કહીએ કે લોકોને શબ્દોથી લાગતું હશે પણ એના અભિપ્રાયમાં એને સુધારવા માટે કહે છે. એમ ખરેખર આચાર દેવોએ જે શાસ્ત્રમાં જે અપેક્ષા કહ્યું. ગમ્મટસારમાં એક શું આવે? જ્ઞાનના વર્ણી કર્મના ઉદયના નિમિત્તે જ્ઞાન શું થાય છે? આચ્છાદિત થાય છે. સમયસારમાં એમ આવે રાગાદિ પરિણામ કોના છે? પૂતગલના પરિણામ છે. તો બરોબર છે ને? પૂતગલમાં રાગદ્વેષ થાય ને? નાના વર્ણિકરના ઉદયથી જ્ઞાન ઢંકાય છે ને? ત્યાં સંયોગનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એનાથી થતું નથી. નાના વર્ણિક કર્મના ઉદયથી જો જ્ઞાન આચ્છાદિત થતું હોય તો બે દ્રવ્યની ભિન્નતા ક્યાંથી રહે? નાના વર્ણિક કર્મનો ઉદય કરતા થશે અને જ્ઞાનની અહીંયા હીણી દશા એનું કર્મ બનશે. તો જડ અને ચેતન બે દ્રવ્યો એક રૂપ થઈ જશે. કરતા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય અને કોના વચ્ચે હોય? એક દ્રવ્યમાં. પછી કોના વચ્ચે હોય? દ્રવ્ય અને પર્યાય. પરિણામી દ્રવ્ય અને એની પર્યાય વચ્ચે. તો એક જ પદાર્થમાં એ દ્રવ્ય એ કરતા છે અને પર્યાય એનું
કાર્ય છે. તો એ બધી અહીંયા શું વસ્તુ સ્વરૂપ છે એ ગુરુ ગમે તારી કલ્પનાથી નહીં. જ્યાં રાગ આદિને પૂજલ નાખી થાય સ્વભાવમાં નથી એ બતાવવાની વાત છે. અને જ્યાં કર્ણાનયમાં વાત કરી હોય એ નિમિત્તે બતાવવા માટેની વાત છે. તો અહીંયા એ ગુરુ ગમ પોતાને શાસ્ત્રમાંથી અર્થ કાઢતા ના આવડે તો જ્ઞાની ગુરુએ જે રીતે અર્થ કર્યા હોય એ શબ્દ શું છે? બરાબર જાણી. બરાબર એટલે ઉપયોગ પૂર્વક સ્થિરતા પૂર્વક જે રીતે એમણે કહ્યું છે બરાબર જાણીને તેનું અવલંબન કરવું. કોનું અવલંબન કરવું? તેનું અવલંબન કરે. કોનું? જે આત્મા બતાવે તેનું અવલંબન કરી જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનો નિર્ણય કરવો. અહીંયા સુધી તાજી કઈ છે? વિકલ્પાત્મક ભૂમિકા છે. હજી શાસ્ત્રમાંથી આટલો પણ નિર્ણય કરતા આવડતો નથી તો હજી તો પાત્રતા પણ થઈ નથી. ગુરુ ગમ જ્યાં છે એ સમ્યક દર્શન બી લઈ શકે કે મુનિરાજ એટલે દેવશાસ્ત્ર ગુરુમાં લઈએ તો ત્યાં મુનિરાજ સુધી ને પછી એ ન હોય તો ગુરુ ગમ એટલે પોતાના ઉપકારી હોય એને પણ લઈ શકાય છે. તો એ ગુરુ ગમે બરાબર જાણીને ગુરુએ પોતાના જ્ઞાની ધર્માત્મા અથવા આચાર્ય મુનિરાજો લઈને ગુરુ ગમે બરાબર જાણી તેનું અવલંબન કરી. કોનું અવલંબન? કે શાસ્ત્ર અભ્યાસ દ્વારા કોનો નિર્ણય કર્યો? કે આત્માનો સુખ સ્વરૂપ અથવા જ્ઞાનમય આત્મા કોણ છે એ નિર્ણય કર્યો. તેનું અવલંબન કરી આ સ્વભાવ આત્માનો નિર્ણય કરવો. શાસ્ત્ર દ્વારા ગુરુગમ દ્વારા જાણી અને એનો અભ્યાસ કરીને જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનું આ આખું પાત્રતા છે. સરસ ગુરુદેવસિંહ હવે કહે છે નિર્ણય તે પાત્રતા છે અને આત્માનો અનુભવ તે તેનું ફળ છે. શું શબ્દ વાપરો? નિર્ણય શું છે? કયો નિર્ણય? આ તો હજી સવિકલ દશામાં. આની પણ કયો નિર્ણય? આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે એવો નિર્ણય. શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીને ગુરુ ગમે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો નિર્ણય તે પાત્રતા છે. પાત્રતા એટલે લાયકાત. લાયકાત અધરવર્ડ થયો. યોગ્યતા અધરવર્ડ થયો. પાત્રતા લાયકાત યોગ્યતા એટલે શું? શક્યતા છે, નિશ્ચિતતા નહીં. શું છે? ક્યારેક પણ એમને તમે આપણને ભવિ કીધા એટલે આપણે શું છે રાજી થઈ જવું ને? કેમ ભવિ હોય તો મોક્ષમાં જવાનું છે વહેલો કે મોડો. કે ભવ્યની લાયકાત છે ને? ભવ્યની મોક્ષ જવાની લાયકાત છે કે નહીં? લાયકાત છે ને? તો વહેલા મોડા જશું જ ને. પછી આપણે નહીં જઈએ તો પણ જાય. લાયકાત છે એ કોઈ પરિણામની ગેરંટી નથી. લાયકાત છે અને પુરુષાર્થ કરશે તો પરિણામ થશે. બાકી તો એવા કેવાય દુરાંદુર ભવ્ય જીવો છે એ પુરુષાર્થ નથી કર્યો તો હજી પરિભ્રમણ કરે છે. તો આવો પ્રથમ કમસે કમ આટલું તો આપણે કરી શકીએ ને. પ્રશ્ન હતો ને પહેલા શું કરવું? આત્માના અનુભવને માટે, સમ્યક દર્શનને માટે શું કરવું એવો પ્રશ્ન હતો. તો ગુરુદેવસે શું પહેલા શું કરવાની વાત કરી? કે નિર્ણય કરવાની વાત કરી કે આ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીને તું આત્મા જ્ઞાનમય છે એવો તું નિર્ણય કરજે અને આ નિર્ણય તે પાત્રતા છે. ફરીથી વિચારીએ આ પાત્રતા શેમાં પ્રગટે? વિકલ્પના કે જ્ઞાન? આ પાત્રતા એ ક્યારે ક્યાં થાય? વિકલ્પ એ પાત્રતા છે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો નિર્ણય એ પાત્રતા છે? જ્ઞાનમાં છે. ભલે વિકલ્પનો કાળ છે પણ પાત્રતા એ જ્ઞાનમાં. કારણ કે નિર્ણય કરવો છે. વિકલ્પના કાળમાં નિર્ણય છે પણ નિર્ણય કરનાર જ્ઞાન છે. રાગમાં
રાગથી તો ભીન પડવાની વાત છે. તો એ રાગમાં એ પાત્રતા તૈયાર નથી થતી. જ્ઞાનના નિર્ણયમાં સવિકલ દશા વખતે પણ હજી બહિર્મુખતા અનુમાનમાં પણ એ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો એ નિર્ણય કરવો, તેનું નામ શું છે? એક પાત્રતા છે. તો નિર્ણય તે પાત્રતા છે અને આત્માનો અનુભવ તે તેનું ફળ છે. કોની સાથે લિંક લીધી? જ્ઞાનમાં નિર્ણય રૂપ પાત્રતા અને પુરુષાર્થ કરે છે તો એને પરિણમન થઈને એ ફળ મેળવ્યા વગર રહેતું નથી. એટલે આ પાત્રતા જે થઈ છે એનો અહીંયા અપ્રત્યત ભાવ લીધો છે. બાકી તો એ પાત્રતા હોય પાછો ઉપયોગ પાછો ભટકી જતો હોય. આ તો જે નિર્ણય કર્યો છે હવે પુરુષાર્થ જ કરે છે એવો જીવ છે તો તેને આત્માનો અનુભવ તે તેનું ફળ છે. આવો નિર્ણય કર્યો એના ફળમાં અનુભવ આવ્યા વગર રહેશે નહીં. આવો નિર્ણય કરવાની જ્યાં રુચિ થઈ ત્યાં અંતરંગમાં કસાયનો રસ મંદ પડી જ જાય. શેની વાત લીધી? કસાયની મંદતા કરશું તો આવો નિર્ણય થશે. કે નિર્ણય થશે તો આવો કસાયની મંદતાનો સહેજે ભાવ થયા વગર રહેશે નહીં. શરીરથી ભેદનાન કરશું તો શરીર નિરોગી રહેશે, રોગી થઈ જશે. શું થશે? શું થશે? કઈક થશે ને કઈક. શું થશે? કઈ આ તો ભલે ને પૂતગલ હું તો શરીર નો રોગ થશે શરીરમાં કે નિરોગતા રહે તે હું કહું. શરીરથી ભેદનાન કરે તો શરીરમાં શું થાય? પછી રોગ થશે કે નિરોગતા રહે? કારણ કે હવે તો કેર નહીં લે, કારણ કે ભેદનાન થઈ ગયું છે. પેલા તો કેવા હતા, કેર લેતા હતા તો કેવું રહેતું હતું? નિરોગી રહેતું હતું. હવે ભેદનાન કે તું એકત્વ કર કે ન કર એ પૂતગલ નું કેવું છે? સ્વતંત્ર પરિણામ. હા, તું ભેદનાન કરીશ તો યથાર્થ થતા તને આનંદ નું વેદન આવશે. તું ભેદનાન કરીશ એટલે કારણે શરીરમાં કઈ એની સગવડતા નહીં સાચે બીમાર. ખરેખર તો ઘણી વાર વિચારવા જેવું છે. જીનવાણીનો અધ્યાત્મનો તો ભાગ નહીં, જીનવાણીના કર્ણાનુયોગને પણ યથાર્થપણે આપણે વિચારીને માને છે કે નથી. શું કઈ શરીર પ્રત્યેનું લક્ષ નહીં કરીએ એટલે રોગ થશે? રોગ થવું કે ન થવું તો કોણ છે? ઉદયાદિત છે. અગાધી કર્મના સાતા સાતાના એના આત્મા એમાં એકત્વ કરે કે વેદના એનાથી કમસે કમ બાહ્ય સંયોગનું પરિણમન. ખરેખર દ્રવ્ય કર્મના નિમિત્તે સંયોગ મળવા એ પણ એક નિમિત્તનું કથન છે. એ સંયોગ સ્વતંત્રપણે એક પ્રવચન સારમાં 16મી ગાથા શું શબ્દ વાપરે છે? સ્વયંભૂ. કોણ સ્વયંભૂ છે? કોણ છે? 6 દ્રવ્યમાંથી સ્વયંભૂ કેટલા છે? બધાય દ્રવ્ય સ્વયંભૂ. સ્વયં અને ભૂ. ભૂ એટલે પરિણામ. દરેક પદાર્થ પોતાની પર્યાય રૂપે સ્વયં પરમે છે. એને બીજાની કોઈની સહાયની જરૂરિયાત નથી. દરેક પદાર્થમાં પોતાનું બે ગુણ સામાન્ય ગુણમાં લઈએ, એક વસ્તુત્વ અને એક દ્રવ્યત્વ. શું સૂચવે છે? બે દ્રવ્ય, વસ્તુત્વ અને દ્રવ્યત્વ. એ બે ગુણ શું સૂચવે છે? એક પ્રયોજનભૂત કાર્ય હોવું અને બીજું બીજા સમયે બદલ. બે પોતપોતાનું પરિણમન કરે છે. ક્યારે પ્રશ્ન ન કરો કે આ કેમ આમ થયું. ભાઈ કેમ થયું એટલે ત્યાં પૂતગલનો પોતાનો જે પ્રણતિ હતો એ બદલાય, એનો સ્વભાવ છે. તો અહીંયા તો જ્ઞાન સ્વભાવનો યથાર્થ નિર્ણય કર્યો એ પાત્રતા અને એ આત્માનો અનુભવ તે તેનું ફળ છે. આવી પાત્રતા પ્રગટ થઈ અને સ્વભાવ સન્મુખનો પુરુષાર્થ કરે તો આત્માના અનુભવ થાય. એ એનું ફળ છે. એટલે કે જે નિર્ણય કર્યો તો એનું ફળ આ છે. અને આવો અનુભવ કોને થઈ શકે? કોને થઈ શકે? આ પણ થઈ શકે. અત્યારના
આવા બધા સંયોગો વચ્ચે પડ્યા હોય, કેટલા બધા કામ માથે હોય, બધું કરવાનું હોય, થઈ શકે? થઈ શકે? થઈ શકે એમ પ્રશ્ન નથી. તું કર તો જરૂર થશે. તારે પુરુષાર્થની ખામી તારી પોતાની છે, એમાં બીજાનું કોઈ કારણ એ નથી. તો એ અનુભવ છે. તો જ્યાં હવે કે છે આવો નિર્ણય કરવાની જ્યાં રુચિ થઈ, આવો કયો નિર્ણય? હું જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા છું, એવો નિર્ણય કરવાની જ્યાં રુચિ થઈ, ત્યાં અંતરમાં કસાયનો રસ મન પડી જાય. કસાયથી ભિન્નતાનો પુરુષાર્થ છે, તો કસાય સહજ મન થયા વગર રહેશે નહીં. તો આ જરૂરિયાત શેની છે? નિર્ણય કરવાની. શેમાં નિર્ણય કરવો છે? જ્ઞાનમાં. શું નિર્ણય કરવો છે? આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવે છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવે છે એવો વિકલ્પના કારણે નિર્ણય થાય, એ જીવની પાત્રતા છે. અને પાત્રતા છે તો એને અનુભવ રૂપી ફળ મળ્યા વગર રહેશે નહીં. તો આવો નિર્ણય કરવાની જ્યાં રુચિ થઈ, રુચિ શબ્દ કોને સૂચવે છે? શ્રદ્ધાના પરિણામને. રુચિ, રસ લાગો, અધિકતા, મહિમા લાગ્યો છે કોને છે? શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા સાથે પછી બધું છે. તો જ્યાં આવો નિર્ણય કરવાની રુચિ થઈ, ત્યાં અંતરંગમાં કસાયનો રસ મંદ પડી જ જાય છે. શબ્દ શેનો વાપરો? અંતરંગમાં. બાયમાં કર્મની શું થાય? રસ શેમાં કહેવાય? 4 પ્રકારને બંધ છે ને. અવિભાગ એટલે પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ અને અનુભાગે. અનુભાગમાં આખો એનો તીવ્રતા અને મનતાના રસની વાત. અહીંયા કોના રસની વાત છે? જીવના વેદનરૂપ પરિણામના રસની વાત છે. કે અંતરંગમાં કસાયનો રસ મંદ પડી જ જાય છે. કસાય પ્રત્યે જ્યાં એકત્વ છૂટે છે, તો એના પરિણામોમાં સહેજે એ કસાયની મનતા રૂપના પરિણામો તે ભૂમિકાને યોગ થયા વિના રહેતા એનાથી. કસાયનો રસ મંદ પડ્યા વિના આ નિર્ણયમાં પહોંચી શકાય નહીં. ફળ દેખાડ્યું. જેમ ક્રમબદ્ધનો આપણે નિર્ણય કરીએ તો પરિણામ કેવા થાય? ગમે તેવા થાય ને. એવું કઈ નથી. મારા ક્રમમાં એવું આવવાનું હોય, શું કરવું? ક્રમબદ્ધ ને માને પછી ગમે એવા પરિણામ આવી શકે છે ને એના ક્રમમાં. તેનો ક્રમ આવવાનો હોય તો, મારામાં ક્રોધ આવવાનો હોય તો, માન કસાય નો આવવાનો હોય તો આવી શકે ને. આવી શકે ને. એક વિચારવા જેવું છે, કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ તો એને કઈક ફળ નિશ્ચિત હોય કે ન હોય? તો ક્રમબદ્ધ જો સ્વીકાર કર્યો તો એનું નિશ્ચિત ફળ શું છે? અકર્તાપણું છે. અને અકર્તાપણું એટલે શું છે? જ્ઞાતાપણું. જીવનમાં જો અકર્તા ભાવરૂપ પણમન નથી, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવરૂપે પણમન નથી, તો સમજી લેવું મેં ક્રમબદ્ધને યથાર્થપણે સ્વીકાર્યું નથી. અને ક્રમબદ્ધ જો સ્વીકાર્યું નથી તો પછી તને આનંદ ક્યાંથી આવવાનો? અનુભવ ક્યાંથી આવે? તો અહીંયા નિર્ણય કરે તો રસ મંદ પડ્યા વગર રહે જ નહીં. એટલે સરસ સિદ્ધાંત ગુરુદેવજી આપે. કસાયનો રસ મંદ પડ્યા વિના સ્થિતિ અને અનુભાવ. જીવનમાં અનુભાવ એ તીવ્રતા કસાયની ન હો અને એનું કાળ પણ અલ્પ હો. સમ્યક દર્શન થતા શું થાય? મુખ્ય શું થાય છે? હવે એની સ્થિતિ પણ અલ્પ અને રસ પણ કેવો છે? મંદ છે. તો અહીંયા આવો કસાયનો રસ મંદ પડ્યા વિના આ નિર્ણયમાં પહોંચીને, એટલે જ્ઞાન સ્વભાવે આત્માનો કેવો અહીંયા નિર્ણય લેવો છે? કે જે નિર્ણય છૂટીને હવે અનુભવ. નિર્ણય છૂટીને પછી પાછો વિભાવમાં ચાલ્યો જાય એની વાત નથી.
ઉલટાનો નિર્ણય છૂટીને એ વિકલ્પ છૂટીને સભામાં એ જાય છે. તો પ્રથમ શ્રુત જ્ઞાનનું અવલંબન કરવું. મૂળ ટીકામાં અર્થ છે અમૃતચંદ આચાર્યના. પ્રથમ પહેલો હતો ને શું કરવું અમારે, તો કે પ્રથમ શ્રુત જ્ઞાનનું દ્રવ્ય શ્રુતનું જીનવાણીનું અવલંબન કરવું. એમાં સાચા આગમ ક્યાં છે, તેનો કેનાર પુરુષ કોણ છે, વગેરે બધો નિર્ણય કરવાનો આવી જાય છે. જ્યાં આ જીનવાણીને અવલંબે જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનો નિર્ણય કરે છે, તો સાચા આગમ ક્યાં છે? સાચા આગમ કેમ શબ્દ વાપરો? નાખ્યો પોતાનો અભિપ્રાય અને ટાઇટલ બાંધી લીધું ભગવાન. સ્વચ્છંદપણે શું કરીએ છીએ આપણે તો ન કહે, પણ છતાં કોઈ શું કરે છે, નામ કોનું આપી દીધું, ભગવાને આમ કીધું છે, અને પછી એમાં શું નાખે છે, પોતાનો અભિપ્રાય. અરે કમસે કમ ધર્મના માર્ગમાં આવીને આવી તો વિપરીતતા કરતો. તારો અભિપ્રાય જ્ઞાનીનું નામ લખી દેવાનું, આ તો શું કહેવાય છે, એક માયાચારી છે. તો અહીંયા સાચા આગમ ક્યાં છે તેનો નિર્ણય કરવો, કે જે નહીતર શું થશે, ગમ પડ્યા વિના આગમ શું થઈ જાય, અનર્થ થઈ પડશે. યથાર્થ જો સમજણ નથી, અને એ પણ શાસ્ત્ર વાંચવાની જો યથાર્થ પદ્ધતિની ખબર નથી. ક્યારેક જોયું હશે જૂના શાસ્ત્રો હશે ને, એમાં શાસ્ત્રોના અર્થ કરવાની પદ્ધતિ એવું એક પાનું જુદું પેદા આવશે. ક્યાં જેવું નિશ્ચયની વાત આવી હોય તો એવું જ સ્વરૂપ છે, વ્યવહારની વાત આવી હોય તો નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવું છે, સાથે ભેદથી સમજાવવું છે, એ રીતે વાત આવશે. તો એ અહીંયા આગમ ક્યાં છે, તેના કેનાર પુરુષ કોણ છે, સર્વજ્ઞ અને વિતરાગ છે. સર્વજ્ઞ હોવાથી ગુણવાત છે, અને વિતરાગ હોવાથી પક્ષપાત રહી સાચી વાત છે. બે આખી એક આવા જ્ઞાની ધર્માત્મા પરમાત્માએ એ આગમ કયા છે, અને એમણે એ આગમ કયા એનો અર્થ કરીને સમજાવનારા ગણધરોથી માંડીને ગુરુ પરંત હોય છે. તો એ સાચા આગમ ક્યાં છે, તેના કેનાર પુરુષ કોણ છે. પુરુષ એટલે અહીંયા આત્મા લેવો, ક્યાંય પણ શાસ્ત્રમાં એ રીતે તેના કેનાર પુરુષ વગેરે બધો નિર્ણય કરવાનો આવી જાય છે. શેમાં? જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો નિર્ણય કરવામાં, દ્રષ્ટનો અભ્યાસમાં આ બધો નિર્ણય આવી જાય છે. તો એ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માનો નિર્ણય કરે. સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ કેવી રીતે આત્માના નિર્ણય જ્ઞાન એમાં પણ આવી જાય. જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માના નિર્ણય કરવામાં દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો નિર્ણય કેમ આવે? કારણ કે આવા જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માની સાધના કરીને પૂર્ણ કોણ પામ્યા? કે દેવ છે. એને આરાધનાની વિધિ શેમાં બતાડે કે આગમમાં છે, અને એ માર્ગ પર કોણ ચાલે છે, તો કે ગુરુ છે. તો આ રીતે આત્માનો નિર્ણય કરવામાં સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો નિર્ણય કરવાનું વગેરે બધું એટલે પછી વિચારી લેવું જે બોલાવડે, ઉપાદાન નિમિત્તના ખુલાસા, નિશ્ચય વ્યવહારના ખુલાસા, જે પણ પ્રકાર એ બધું જ બધું વગેરે બધું ભેગું આવી જાય છે. શેમાં આવી જાય છે? દર્શન. એટલે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ સાથે ક્યારે આવે છે? કે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો નિર્ણય કરે છે. તો સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન સાથે તે ભૂમિકામાં જેટલો કસાયનો અભાવ થયો છે તેટલું ચારિત્ર પણ સાથે આવી જાય. પણ ક્યારે? એ જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનો નિર્ણય કર્યો તો દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો નિર્ણય અને એની સાથે રત્નત્રય બધોનો એ નિર્ણય આવી જાય. આ રીતે ગુરુદેવ એક વાક્યમાં આખી વિધિ બતાવે. કયા વાક્યમાં? જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માનો નિર્ણય કરશે. દ્રષ્ટના અવલંબન દ્વારા જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો નિર્ણય કરે છે. એમાં દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ 7 તત્વ 9 પદાર્થ બધા જે પ્રયોજનભૂત છે
એ બધાનું જ્ઞાન થયા વગર રહેશે ને. એ દોલતરામજી એક સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, જીવાદિ પ્રયોજન ભૂત તત્વ. સાત તત્વના જ્ઞાનને પ્રયોજન કેમ કે પ્રયોજનભૂત કીધા ને, સાત તત્વને પ્રયોજનભૂત કીધા ને શા માટે કીધા? કે તારે સુખ જોવે છે તો અનાદિકાળથી અજીવમાં એકત્વ કર્યો તો અજીવ છોડજે. હવે રાગ દ્વેષ મોહ એ આશ્રયબંધ તત્વ કરી હતા, આકૃતા પામ્યો છું અને સમનિદ્રા મોક્ષ કરીશ તો તને શરૂઆત વૃદ્ધિ અને પૂર્ણતા થયા વગર રહેશે ને. આ રીતે એક બોલમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ વાત લીધો, એનો વિસ્તાર